Tja, einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen mit einem Spiel, mit dem zumindest ich vor ein paar Monaten nicht mehr gerechnet habe. Willkommen zu Return of Monkey Island. Schade, dass hier gerade nicht der Anfang kam, wer hier alles so mitwirkte. Ich habe es einmal gestartet und bin jetzt leider komplett ins Menü gefallen. Ich habe ja extra vorbereitet, dass hier so eine Art Vorspann kommt. Also nichts Intro-behaftetes, sondern kam jetzt halt nicht. Wir sind jetzt mittendrin im Menü. Ja, willkommen zu Return of Monkey Island. Ron Gilbert höchstpersönlich hat es anscheinend geschafft. Mit 10 Verhandlungen irgendwie unter der Hand, Namdütaner, unter der Hand irgendwie von Disney die Rechte zu ergattern oder wieder zu nutzen, um, ich weiß nicht genügend Details an der Stelle, meine Vermutung, um den wahren dritten Teil, den er eigentlich machen wollte, der aber mit Fluch von Monkey Island nicht in die Richtung gegangen ist, wie er es haben wollte. Da gab es ja starke Meinungsverschiedenheiten, weswegen er dann das Projekt und ich glaube auch die Firma verlassen hat. Nichtsdestotrotz hat er hier fast alle aus den alten, ursprünglichen Lucasfilm- und LucasArts-Zeiten Leute, die an den ganzen Spielen, unter anderem halt auch Monkey Island mitgewirkt haben, wieder mit dabei. Unter anderem Michael Z. Land für die Musik. Und ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Es ist ein neuer Artstyle. Ich habe mich, ich versuche mich doch vollkommen in irgendeiner Art und Weise neutral in diese ganze Sache, natürlich als Fan, Girl, Boy, wie auch immer, Pixelgrafik, aber es muss es ja auch nicht sein. Ne? Wir haben Cartoon, wir haben Pixel, wir haben Cartoon, wir haben 3D-Modelle und jetzt gehen wir halt einen neuen Weg und ich bin gespannt, welchen Weg oder wie er letztendlich wirkt. Ne? Das Spiel ist komplett auf Englisch mit deutschen Untertiteln, mit deutschen Texten und was ist das hier? Schau dir das Sammelalbum an, wenn du neu bei Monkey Island bist oder eine Auffrischung brauchst. Ja, ey, willst du mein mächtiges Piratenalbum sehen? Es ist voll mit meinen Abenteuern. Okay, ich will. Ach, die Musik, ich habe sie vermisst. Schon als Kind wollte ich ein mächtiger Pirat sein. Wird auch gesprochen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Warte mal kurz. Ich hatte hier irgendwas in den Einstellungen. Kleinen Moment mal. Sound? Nein, da nicht. Oberfläche? Nein. Textsprache. Da steht Text und Dialoge, nur Text. Text und Dialoge? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Namen, Mr. Büschel. Gucken wir doch mal. Sammelalbum. So. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Yes. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Korrekt. Monkey Island, die Piranha-Pudel. Wer kennt sie nicht? Ach, Elaine. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Ein bisschen laut, ne? Aber wir gehen mal. Ich glaube, ich muss noch mal zurück. Tut mir leid. Wir sind hier, und so. Effekt. Ich drehe das alles mal einen Notch runter. So. So. Und gehen wir wieder rein. Ever since I was. That's me, Guybrush Threepwood. Ein mächtiger Pirat. Mighty Pirate. Ein Pirat, der 10 Minuten lang seinen Atem In the old days, you became a pirate by treasure hunting is important for any pirate. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Das erinnert mich, wir müssen noch Monkey Island 2 spielen. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Mastering sword fighting was more a matter of... Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Oh ja, Otis, der im Knast saß, den wir mit einem Fläschchen oder Tässchen Grog, was wir ganz schnell bringen mussten, befreit haben. LeChuck thought he was in love with Elaine. Dachte er. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Ja, definitiv.
Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. You had to brew a special potion just to find Monkey Island. I made some substitutions, but it got us there just the same. You had to brew a... On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. Das war der Schlüssel. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. Ich glaube nicht, aber ist okay. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. Dort sind wir hingekommen mit dem Kopf des Navigators. I met an old castaway there, Herman Toothrot. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. We wound up back on Mêlée Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? I defeated LeChuck and he basically exploded. Ach, du kannst den Computer jetzt ausschalten. It was the beginning of something magical. Oh ja, definitiv. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Oh, Wally. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. I met my good friend Wally. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Ach, unten in den Katakomben, Labyrinth, wie auch immer. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. Oh, das heißt, es ist doch nicht der wahre 3. Teil, sondern man setzt die einzelnen Geschichten jetzt doch fort. Interessant. Murray! The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I erupted a volcano on purpose. There's not a lot I wouldn't do for Elaine. I got buried alive. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, matchmaker. Okay, das ist aber eine Kurzfassung. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Oh. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Oh man, this was that crazy Monkey time when combat. Chuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. Das war Monkey Combat, war sehr speziell. The ultimate insult wasn't really ultimate, or even an insult at all. Or was it? Vielleicht doch. Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Was haben wir zuletzt gespielt? I had to wear a hook for a while. It came in handy. Morgan Le Fay betrayed me, even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. Elaine wasn't fooled by LeChuck's human form any more than I was. I should have trusted her more. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure.
Na, ist es doch ein... I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. Mehr Papier für den Rest meiner Abenteuer besorgen? Oh ja, definitiv. Okay. Ich würde mal sagen, viel Spaß. Oh, die ganze Geschichte und der ganze Spaß aber mit gelegentlichen Rätseln für den vielbeschäftigten Spieler. Schwerer Modus, mehr Rätsel, schwere Rätsel, einfach affenstark für die Profi-Abenteuerspieler, der alles will. Ha! Volle Hütte, Nampflo. Auftakt, eine unerwartete Geschichte beginnt. Oh ja, die ist sehr unerwartet, die Geschichte. Take this, LeChuck! Oh, Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. Will you promise to stop picking on me? All right, I promise. Anything. Just put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be Doch, in Teil here. 2, Ende. Nein! What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Der Arzt, gefällt mir. Come on, let's go. Let's pretend I have powers that make lightning come out of my eyes. It's so lifelike. I wonder if it's real. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. Geil, das ist das Ende vom den Anfang vom Ende von No Teil way, 2. you have to try one. Also Ende, It's wie the auch best immer. thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ist das genial. Für die es noch nicht gespielt haben, ist ja schon ein paar Tage alt, das Spiel. Und wir haben es I hier auf once dem... got a scurvy dog Ja. that was bigger than my head. Ja doch. Und wir haben es hier auf dem Kanal... Was ist das hier? Ah, okay. Wir haben es hier auf dem Kanal nämlich noch nicht gespielt, muss ich auch ehrlich sagen. Schande über mich, das müssen wir noch nachholen. Ganz kurz. Zum Ende des zweiten Teils wurde es ein bisschen seltsam. Und wir waren dann auf einmal zwei Kinder, wie jetzt an der Stelle, scheinbar Geschwister oder, ne? Und damit endete der Teil 2 und Teil 3 kam da eben halt und es war halt so ein Bruch und ja, wie ist denn das jetzt zu Ende gegangen? Es scheint wirklich so, ich habe mich wahrscheinlich hier, das war eher nur eine Zusammenfassung der Spiele und nicht der Vorgeschichte. Es scheint wirklich der dritte Teil zu sein. Oh, wie Freude. Okay, mit Tab konnte man sich die Hotspots anzeigen. Sehr schön. Was haben wir denn da? Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. So, rechte Maustaste macht was? Some places you go have scurvy dogs Gar with nichts. cheese inside. Apropos, warte mal. Escape macht überhaupt nichts, ne? Nur mal so. Steuerung, lass mir kurz gucken. Dialog auswählen, 1 bis 9, okay. Dialogverlauf anzeigen, schön. Durchscrollen, Alt S speichern, auch wie in den guten alten Tagen, ist ja schön. Dialog überspringen ist Punkt, kennen wir. Also, ne? Sekundäre Aktion, wenn es eine gibt. Inventar I, To-Do-Liste, es gibt eine To-Do-Liste, eine Seekarte und Option. Ist ja wie damals. Wow. Chucky, an manchen Orten gibt es Scurvy-Dogs. Ach, hör auf. Und wie war das mit der To-Do-Liste? T wie Übrigens haben wir die volle Hütte, ne? To-Do-Liste des mächtigen Piraten Junior. Wer ist ein Junior? Scurvy-Dogs kaufen. Okay, gut. Ja, dann danke und viel Spaß auch dir. Herumalbern, aufwachen, ist der... Sounds real. Kann man irgendwas machen? Nee, das sind vordefinierte... Was ist das denn hier? The words don't look like words, but there's a picture of a scurvy dog. I once had the hiccups for 4 days straight.
So, warte mal. Ich werd mal hier nochmal ein Klick, 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 Klick. Okay. So. Ach, hier sind die ich muss mir erstmal hier umgucken. Das ist das Inventar. Da ist die To-Do-Liste drin. Exhibit removed. Aww. Oh. Ui, was ist da hinten? Gar nichts. Achso, wir können ja Tab drücken. Chucky fesseln. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Oh, bitte nicht. Hey, Chucky, stand over here for a minute. Nah, I want to get scurvy dogs. Okay, will er also nicht. Chucky hat gute Ideen. In Plumpsklo herumspielen. Oh ja. It's locked. Maybe one of the shops has a key. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. Yeah, let's get scurvy dogs instead. I'm hungry. Okay, ich glaube, wir sollten Scurvy Dogs besorgen. Warte mal, ist hier hinten noch was? Oh, wir können... Ach, super. Weiter weg von leckeren Scurvy We'll Dogs. get some scurvy dogs and then go play over there. Okay. Ja, ich gehe... Warte mal, was ist hier? Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's go next door and get scurvy dogs. Ja, wir gehen und holen Scurvy Dogs. So, jetzt. They put it on a leg to keep you from walking off with it. In France, they call a scurvy dog a chien scorbut. Okay, gut. It says, return outhouse key when finished, or else. Ich möchte den haben, ja. Ach, hier. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. Okay. Ich bin... Was ist das denn? How much are the scurvy dogs? Scurvy dogs are only a half piece of 8. Hab ich That's nicht. money that grown-ups use. I know what a piece of 8 is. Haben wir aber nicht. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure, if you give me a piece of 8. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Oh. Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Ich muss doch ein bisschen Hey, laut I stellen. know. Let's look for change in the outhouse across the way. Machen wir ja. Coins fall out of people's pockets when they sit down in there. Das muss ich mir merken. So, was haben wir denn noch? Ups. Oh, Leertaste ist Pause. Okay. Was sagten Sie? Kosten Skör? Nee. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. You kids better have money. Yeah. We've got all kinds of money. Can we get some chicken foot fries? You got 2 pieces of 8? Wird ja mal mehr. Then no fries. Warum sind die teurer als das Zeug da oben? Now what? Can we get a mug of grog, please? Grog's for grown-ups. Beat it. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. I can stand on my head without using my Okay, hands. so viel Geld haben wir nicht. Aber wir haben... Good, you unlocked it. Okay, so... was ist das denn? Ugh, what is this stuff? It smells the same as the toilet. Das ist die Toilette. Please wash hands before leaving outhouse. Oh, ew. Oh. Nein. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Okay, kann Chucky das machen? Where should we look? All over. Do you see any coins?
It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. That's called a slug. It's like a fake coin. I thought it was a piece of 8 at first. It looks just like a piece of 8. A fake coin is almost as good as a real coin. Gross. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ugh. Kann man da reinfassen? Nee. Den hübschen, falschen 50er ansehen, okay? Halt, rechte Maustaste. Nee, wie? Ach, da. It looks like a piece of 8, if you don't see very well. Oh, der kann ja nicht richtig gut sehen, ne? Das könnte vielleicht funktionieren. So, was haben wir denn noch Hübsches hier? Nein, bitte nicht. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Warum macht ein Chucky das nicht? I'm not sure how we can get scurvy dogs without any pieces of 8. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Wir könnten ja, damit er das nicht beißen kann, vielleicht waschen. I have an extra tooth in the back. I can feel it with my tongue. Okay, geht leider nicht. Schade. Weißt du, so von wegen in die Suppe reinhängen und dann kaut er nicht dran, ne? Um zu testen, ob es ein echtes Goldstückchen ist. So, ich glaube, weiß ich nicht. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? Warte mal, da ist aber... Oh, ich habe ein Achievement bekommen, okay? Warte mal kurz. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. Das könnte möglich sein. Ich wollte mal hier gucken. Nee, können wir nicht benutzen. Warum ist es da? Did you know your feet won't... Warte It mal. unlocks the outhouse outside. Hey, look! I'm returning the key. You want a medal? So, pass auf. What can we get with this? Genau das meine ich. Tastes like a piece of 8. Enough for a couple of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Ebenso Karissimo. I'm having these for breakfast, lunch, and dinner forever. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Guck mal, da hinten wird gespielt. So, was sagt meine To-Do-Liste? Herumalbern oder Kunden unsere echten Eltern finden. Okay. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Warum nicht? I wonder where those two people we were following went. So, mal gucken, können wir At noch... home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. This would be great for apple bobbing. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Sounds real. This is the perfect food. Bam. Also, Steuerung S. Nee, Alt S. Alt S war's, okay. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an expert planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. Okay, was sagt unser Tool? Alter. Herumalbern oder Kunden den Anker ansehen, Chuck in ein Rennen schlagen, die Ente füttern, etwas Soße zum Scurvy Dog hinzufügen, Schwertkampf üben, ein vierblättriges Kleeblatt finden, sich etwas am Wunschbrunnen wünschen und unsere echten Eltern finden. Sehr schön. Was sagt denn... Chucky hat gute Ideen. Wir reden über den Anker.
cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Okay. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? Ach so? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. Ach, They started okay. making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then, people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went It's out of just like- fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. Okay, That's that's what's called interessant. plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible Okay, city. gut. Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. Also war eine spannende Ausführung. Wenn du etwas verpasst hast, kannst du Komma drücken, um die folgenden Zeilen zu lesen. Und dann können wir die folgenden Zeilen. Das finde ich ein cooles I Feature. once got a scurvy dog that was bigger than my head. Oh, okay, Chuck. Chuck. Oh, das ist doch kein Rennen, das ist doch Weitspucken. Hey, Chucky, want a race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Chucky wins! Ich will noch mal. Woohoo! Yeah! Darn. Ich will noch mal. Das zählt nicht, komm. I once had the hic. You up for another race? You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! I win! Ich glaube, es ist auch Hermine. Oh. Was ist da gerade passiert? Ist er gegengeknallt? Ich habe mich gerade für den Text konzentriert. Oh mein Gott. Die sehen auch echt genauso aus wie aus dem zweiten Teil, nur anders. Also, Grafikstil anders. Ansonsten identisch. Was macht sie denn hier eigentlich? I bet I've known Chucky longer than you have. No chance. We go way back. Aber Chucky ist doch... Weißt du, war das der Bruder oder der beste... Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sie suchen ja ihre Eltern. Also sind es Geschwister. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, etwas Brot. Hey, hands off. Warum? That's our bread. Stop it. Nein, das ist meins. That's our bread. Don't feed the duck. I want to feed the duck. What's Sie this geht... red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Oh, ich habe eine Idee. You're not going to touch the ground with your scurvy dog. Nein. No, of course not. Gross. Ach so. You should put that on your scurvy dog. Aber ich soll mein Scurvy Dog nicht auf den Dings packen. Halt. It smells bad. Ach, dann erst recht ran da. Oh. Alles gut, Mr. Pöschel. Viel Spaß. Das sieht nicht gut. Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Was war denn das dann? Jetzt haben wir Ketchup dran. Okay. Oh, wir können hier
Erstmal lesen. Do not pick the four-leaf clovers. As if. Let's look for a four-leaf clover. Okay. Good luck with that. Da, ich seh's doch. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. Cool. I never thought I'd ever find one. Ey, wir haben Glück. Und zwar richtig viel. So. Let's be frank. You can never hope to beat me. No way. You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Mehr nicht. Your sword is as sharp as a banana. I'll still tear you down to size. I for sure won that one. In your dreams. You fight like kids. Okay. Was ist das da? I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days, they have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Gotta run. How rude. Ich kann die Ente füttern. I can stand on my head without using my hands. Ist das nicht verboten? Ah, warte mal. It looks full. Können wir jetzt das Zeug klauen? Some things are better left unknown. Oh, schade. Was haben wir da hinten? Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Bitte was? I should find a coin to throw in. Ja, Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Ach so. Oh, da ist noch eine Münze. Bum, 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 bum. Ich wünschte, Chucky hätte einen Schnauzbart. Ich wünschte, die würde verschwinden. Ich wünschte mir eine coole Pflanze. Ich wünschte mir noch einen Scurvy-Dog. Ich wünschte, wir könnten rückwärts sprechen. I wish we could speak backwards. Ich habe gespeichert. Yes, you know. Yes. Well, That was fun. Oh man, it wore off. Too bad. You made more sense than usual. Ja, es ist halt, wir sind schon durch. Ist halt ein bisschen geschmeidiger, ne, als andere Spiele des Tages, des gestrigen. Lassen wir uns mal überraschen.